ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఒక మ్యాజిక్ అయితే చేయబోతున్నాం. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, పట్ట ముక్క ఉంది అండ్ ఇదే టిష్యూ పేపర్ అనుకోండి. మన దగ్గర టిష్యూ పేపర్లు మనం వాడం కాబట్టి ఈరోజు దీంతో అండ్ మన దగ్గర అయితే ఒక ఫ్యాన్ ఉంది అండ్ ఈ రెండింటితో ఒక మ్యాజిక్ అయితే చేయబోతున్నా. అండ్ ఆ మ్యాజిక్ ఏందో చూసేయండి ఇప్పుడైతే. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే దీనికైతే మనం ఇక్కడ స్టిక్కరింగ్ వేసేద్దాం ఫస్ట్. అండ్ నా దగ్గర ప్లాస్టర్ ఉంది. ఈ ప్లాస్టర్తో అయితే ఇప్పుడు ఈ పట్ట ముక్కని ఫ్యాన్కి అతికిచ్చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే మొత్తానికి అతికిచ్చేసాం. అండ్ ఇప్పుడైతే దీని టెస్ట్ అండి, దీని మ్యాజిక్ అయితే ఇప్పుడు చూడండి మీరు. అండ్ ఇది మీ ఇంటి దగ్గర ఎక్కడ చేయగాకండి, ఎందుకంటే ఇది డేంజర్ అనమాట. అండ్ ఫ్యాన్ డోర్లు కూడా అండ్ ఇటు బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రంట్ సైడ్ డోర్లు ఉంటాయి కదా దీనికి, అవి కూడా తీసేసాయి అనమాట. ఇప్పుడు ఈ మ్యాజిక్ అయితే ఎంజాయ్ చేయండి. కొద్దిగా ఎత్తులో పెట్టుకుందాం. పెట్టేసి చూసుకోవచ్చు మన పేపర్, అదే పట్ట ముక్క ఇదనమాట. ఇంకా అండ్ ఇప్పుడైతే మనం ఆన్ చేద్దాం. వావ్, ఒకసారి చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అండ్ మీకు ఇంకోసారి చూపిస్తా ఎలా ఎగురుతుందో. చూసుకోవచ్చు, గాలి కొడుతుంది ఒక్కసారి. ఓ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదన్నమాట మన యొక్క ఫ్యాన్ మ్యాజిక్. అండ్ పట్టతో తయారు చేసింది. చూడొచ్చు ఎలా ఎగురుతుందో. అండ్ ఇది అన్నమాట మన మ్యాజిక్. అండ్ దీన్ని అయితే ఇప్పుడు మనం ఇంకో నెక్స్ట్ లెవెల్కి అయితే తీసుకెళ్దాం. గాలికైతే ఎట్ట పడితే అట్ట ఎగురుతుంది. అండ్ దీన్ని అయితే మనం ఇంకొక లెవెల్కి అయితే తీసుకెళ్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా మన ఇదైతే ఎలా ఎగురుతుందో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా మన ఫ్యాన్ అదే ఆ పట్ట ముక్కతో అయితే ఎలా వచ్చిందనేది. మీకు గన ఈ వీడియో చూసి మజా వస్తే తప్పకుండా లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా నేను కొత్త కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్లు అండ్ క్రేజీ ఐడియాలతో మీ ముందు ఉంటాను. దిస్ ఈస్ గోపాల్ నాయక్ అండ్